Welcome to Mission APSC AG YouTube channel. আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো কুইক ৰিভিজনৰ যেটো সিৰিজ আছিল ইৰিগেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ তাৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো যদি আপোনালোকে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহলে মই ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত তাৰ লিংকটো প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকে ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো আগত চাই ল'ব সো আজি আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো ইৰিগেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ revision course tour second part. So আমি quick revision কৰিবলৈ try কৰিম irrigation engineering or so আজি আমি mainly discuss কৰিম first topic is irrigation engineering or যেটো kharif and rabi দুটা season হয় সেই season গিটাৰ ওপৰত first discuss কৰিম and then we will move to various type of irrigations and we also move to some of the efficiency factors. So first is, if you see in irrigation we have two type of season and one season is called Kharif and another is called Rabi. Okay, so in Kharif season the duration or the month you can remember that is from April to September. So Kharif season to start hoy April month or September month leke, whereas Rabi jito season hoy eto October month mane etia jito season choli ase eto Rabi season choli ase October pra March leke hoy. So mainly irrigation engineering or purpose আমাৰ Rabi যেটো season হয় this season is very very important because generally kharif season to যেটো summer হয় আৰু তাতে আমি irrigationৰ কাৰণে available water generally নাপাও because বাৰিষাৰ টাইমত খোৱা পানীৰে যথেষ্ট পৰিমাণে ড্ৰিংকিং ৱাটাৰৰ যথেষ্ট প্ৰবলেম হয় সো তেনে অৱস্থাত ইৰিগেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ইৰিগেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমি খাৰিফ যেটো সিজন হয় তাতে ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্স নিদো মেইনলি আমি ৰবি যেটো সিজন হয় সেই সিজনটোত বেছিকে ফেভৰ কৰো ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে সো ইয়াতে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে খৰিফৰ যিকিটা ক্ৰপছ হয় সেই ক্ৰপছ বিলাকৰ নাম আৰু তেনেকে ৰবিৰ ক্ৰপছ বিলাকৰ নাম মনত ৰাখিব পাৰে ওকে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাব খৰিফ আৰু ৰবিৰ যিখিনি নাম সমূহ যিবিলাক ক্ৰপছ হয় সেই বিলাকৰ নামছ বিলাক সো কেতিয়াবা ক্যাটেগৰি ওয়াইজ হোদে সাপোজ হুইট ইজ খৰিফ আৰু ৰবি সো তেনে ধৰণে ৰাইস হোদে সো sugar cane hude so eblak kuntu category pore so hikini important hoy whether it is rabi or kharif. Okay, so coming to the next part, next eta kharif or rabi er khetrot eta definitions mone rakhibo pare definition nohoy actually it is a ratio kharif divided by rabi. So kharif and rabi jito ratio hoy that is you can define as area in kharif season and area in Rabi season. So Kharif and Rabi season or area ratio to hoise Kharif Rabi ratio. So generally jehetu amar winter season to or you can say jehetu Rabi season to basically favorable hoy irrigation or so he karone area in Rabi that will be 2 times dui gun hoy as compared to Kharif. So etu jami ami yate substitute kori diu Rabi's jagat jodi 2a kharif substitute koru so ultimately this area in kharif cancel out. So jeto kharif rabi ratio hoy kharif and rabi's ratio is you can say approximately equal to half. So ketiaba exam at question hode what is the ratio between kharif and rabi ratio jodi ultai hodile heten tetia holeten rabi by kharif ratio is 2 times. So that is very very important. Next part ole aiso next ami irrigation or eta irrigation ami jua kali jua jitu class tate include kora nasile hoto se pelo or PLO irrigation. So PLO irrigation ot ki hoy mainly before seeding actually jetia crops eta seed korar agote okay you can say before seeding jikhini water ami apply kor that water comes under palo irrigation. So palo irrigation is nothing but the irrigation or the water which is required before seeding. So ami crops eta seeds kora agote ba bees eta jetia seeds kore ba ulabole dhore tar agot ami jikhini water provide koro that is called palo irrigation. So bahut bar exam questions hode aru yak rabi seeding bilio koa hoy ba Rabi season not mainly palo irrigation kora hoy mainly so hekane yak rabi seeding bilio koa hoy. So this is the important part and next ami belek eta term define koribo goiso that is called command area. Okay, so command area to bahute important hoy so yate mainly bujibo lage command area bahut khini types ase. So prothom to hoise gross command area
gross common area. In gross common area এটো যদি শর্ট ফর্মত লিখো GCA সো এটো গুটেই এন্টায়ার এৰিয়াটোক লয় সো হে এৰিয়াটো সাপোজ মই এটা ফিল ইয়াতে ড্ৰ কৰিছো সাপোজ দিস ওয়ান ইজ এ ফিল এই ফিলখনত সাপোজ ইয়াতে এটা পন্ড আছে ওকে ইয়াতে সাপোজ another pond is there here ওকে তেনেকে ইয়াতে সাপোজ ৰিভাৰ এখন আছে আৰু এইবিলাক হৈছে এৰিয়া যিবিলাকত আমি ইৰিগেট কৰিব পাৰো সো যদি gross common area কথা কয় the maximum area that can be irrigated so ইয়াতে যদি pond থাকে you can say river থাকে গুটেইখিনি included কৰি পেলাই যেটো area লোৱা হয় that is called gross common area and culturable common area যেটো CCA বুলি কোৱা হয় you can say culturable okay culturable common area so হেতু হৈছে যেতিয়া আমি gross common area যেটো portionত আমি actually irrigate কৰিব পাৰো সেই portionটো কয় cultural command area like pondot আমাক irrigation কৰিব নালাগে right pond portion to বাদ পৰি যাব river portion to বাদ পৰি যাব so বাকিখিনি area these other areas which we can able to irrigate that is called cultural command areas okay that is nothing but it is you can say one portion of gross command area okay so normally ketiba eta relationship hoteise gross common area aru cultural common area major relationship to ki around 80% hoy so 80% hoy gross common area CCA okay culturable common area is nothing but 80% of gross common area that is also a important point coming to the next eta term define koribo pari that is called intensity of irrigation so intensity of the irrigation means ami kiman percentage area irrigate koribo pari so that means it is basically a ratio of culturable common area divided by gross common area jodi suppose gross common area to 1000 hectare hoy tar 80% suppose cultural common area jetu ami actually irrigate koribo paro hetu suppose 800 hectare so if you try to make it percentage so we will get around 80% okay so that's why intensity of irrigation eto denote kore total amar area jiman gross area available ase tar kiman percentage we can provide irrigation okay that is called intensity of the irrigation next some of the important parameter you have to remember like time factor okay time factor is nothing but actual runtime of a canal divided by crop period so actual runtime of a canal divided by crop periods okay so crop periods mane ekebare crop eta seeding korar pora ekdom tar ultimate growth to leke jitu period hoy that is called crop period right so actual runtime of the canal so canal to jiman solibo tatke obviously crop period to besi hobo so crop period is you can say maximum that's why tolor term to jehetu ডাঙৰ হয় উপৰ টাৰ্মটোতকে সো টাইম ফ্যাক্টৰটো সদায় 1 তকে সৰু হয় সো কেতিয়াবা হুদে what is time factor it is the actual run time of a canal divided by crop periods similarly আৰু এটা important term you can define that is called capacity factor okay so capacity factor if you try to define it is nothing but it is a ratio of mean supply discharge in canal so canal etat kiman ami mean discharge apply kori asu divided by design capacity of the canal so canal to kiman capacity karone design kora hoise obviously jetia ami canal eta design koru hodai maximum design ba maximum capacity karone ami design koru that means jitu design value hobo canal or tar value to hodai dangor hobo big hobo as compared to mean supply discharge in the canal right so hekarne capacity factor to hodai 1 otke horwe hobo so time factor and capacity factor both are less than 1 this is very important and also capacity factor is nothing but it is mean supply discharge in canal divided by design capacity of the canal okay so coming to the next irrigation efficiency so mainly ami irrigation efficiency khetot ketaman efficiency mono rakhibo lagibo like first you can say conveyance efficiency so then it has a field application efficiency then we have efficiency of uses then efficiency of storage and water distribution is
efficiency. So পাঁচটা efficiency আছে. So first one is conveyance efficiency. So গোটেই গেটৰ ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেন্ট হয়, কেতিয়াবা ডাইৰেক্টলি অবজেক্টিভ কুৱেশ্যনত আহে. So conveyance efficiency is nothing but you can say it is denoted as eta c, and it is equal to water delivered in the field divided by water diverted in the canal. So কিমান water fieldত deliver কৰিব পৰা গৈছে, water delivered in the field divided by water diverted in the canal, water diverted in the canal. So canalৰ পৰা কিমান water পঠিওৱা হৈছে আৰু কিমান গৈ পেলাই ফিল্ডত পাইছে, how much water is delivered in the field divided by water diverted in the canal. So that is NC. So similarly আৰু এটা আছে field application efficiency. So field application efficiency মানে আমি এটা canalৰ পইণ্টলৈ নাহো, আমি ফিল্ডত কিমান water actually লাগে আৰু কিমান ডেলিভাৰ হৈছে. Okay, so field application efficiency. So field applications efficiency কাৰণে you can say it is denoted as NA or eta A, and it is nothing but water stored in the root zone. বহুত বাৰ এক্সামত আহে তো water stored in the root zone মানে এটা ক্ৰপছৰ root zoneত কিমান water store হৈছে because of delivery of the water deliver কৰাৰ কাৰণে তোমাৰ ইৰিগেশ্যনৰ যেটো ক্ৰপছ হয় য'ত আমি ডেলিভাৰ কৰিছো water, তাতে কিমান root zoneত store হৈছে water divided by water delivered in the field. So kiman water fieldot dia hoise aru tar respectot root zonot kiman water store hobo paise. Okay, that is called field application, or it is, you can say this definition is in the irrigation point of view. Okay, irrigation point of view sabole gole maximum kiman water ami fieldot deliver korisu aru tar kiman portion root zone mane crops to root zonot store hobole paise. That is the hekarne yak koise field application efficiency. Okay, field application efficiency. Next efficiency is, you can say efficiency of use. So efficiency of use etu aise agriculture engineering point of views. Okay, so efficiency of use is denoted as eta u, and it is equal to eta u is equal to, you can say, water used by the plant, water used by the plant. So jiman khini water road zonot deliver hobo ba jiman khini water road zonot ahibo gote water khini plante nolobo pare, right? Ba basic maximum water road zonot dibo pare, bahut besi water jiman lage plant tok tatke jodi besi water dibo pare, right? So water stored by the plant aru kiman water originally fieldot ahisile, water delivered in the field, water delivered in the field. So tar ratio to hoise efficiency of use. So water used by the plant প্ৰত্যেকটো ক্ৰপছৰ নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল প্লেণ্টৰ কি হয়, ৱাটাৰ কেপাচিটি বা ৱাটাৰ ইউজ কেপাচিটিটো বেলেগ বেলেগ হয়, ৰাইট? চ' ৰাইচৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব, ইউ কেন চে হুইটৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব, লাইক চুগাৰ কেনৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব. চ' ৱাটাৰ ইউজ বাই দ্য প্লেণ্ট ডিভাইডেড বাই কিমান ফিল্ডত ৱাটাৰ আহিছিলে. চ' চামটাইমছ দিছ ফৰ্মুলাৰ এই ডেফিনেশ্যনটো সোধে. চ' কিমান ফিল্ডত আহিছিলে আৰু কিমান প্লেণ্টে ইউজ কৰিলে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. নেক্সট ইফিচিয়েঞ্চি অফ ষ্ট'ৰেজ, 4 নম্বৰ যিটো ইফিচিয়েঞ্চি হয়, দেট ইজ কল্ড ইফিচিয়েঞ্চি অফ ষ্ট'ৰেজ, efficiency of storage. So it is denoted as eta s, and this eta s is equal to water stored in the root zone, kiman water root zone not stored whole divided by water required in, you can say, root zone for complete growth of the plant, for complete growth of the plant. So a definition to efficiency of the storage definition to mainly odi ase ki kiman, mainly etu eta ratio hoy kiman root zonot mane crop setter root zonot kiman pani store hoise aru kiman pani actually root zonot store hobo lagisile for complete growth of the plant. So gute complete growth tur karone plant tur kiman pani lagisile aru kiman pani actually root zonot store hole tar jitu ratio, that is called
efficiency of the store. So কেতিয়াবা এক্সামত সুধে efficiency of the store greater than 1 হবনে হব পাৰে নে নোৱাৰে. The answer is yes. এটো greater than 1 হব পাৰে. So কোনটো কন্ডিশনত হব পাৰে waterlogged কন্ডিশনত. So waterlogged কন্ডিশনত কি হয় root জন আমি over water দি দিও. That's why water logged হৈ পৰে. Okay, so যেতিয়া আমি root জনত over water দি দিও মানে root জনত store হোৱা water যদি পৰিমাণটো বেছি হয় suppose 100 ml আৰু water required in the root zone, but complete growth or karne himan pani nalagibo pare. So 80 ml is sufficient asile hey crop tour. So but 100 ml water ami over di dilu waterlog area. So tete ki hobo ns or value to obviously greater than 1 hobo. So efficiency of the storage is greater than 1 in some cases like in waterlogged areas. Next another important efficiency, this is the last efficiency, that is water distribution efficiency. So it report question hude water distribution efficiency. In water distribution efficiency, if you write the formula, it is eta d is equal to nothing but capital D minus d small d divided by capital D into 100. What is d? D is nothing but average of water penetration depth. Water penetration depth. Okay. And what is small d? Small d is nothing but mean deviation, mean of deviation from average value. So mainly d aru d ei duta term bujibole hole apnaloke eta figure mono rakhibo pare. Suppose this is my field, ekhon field hoy, so moi irrigation koribole water yate provide kori dilu. Okay, here this is water. So ifale ekhon hoise field. So field khonot obviously jot pani dise tate depth to beshi hobo, pani jitu tol leke jabo infiltration koribo tar depth to beshi hobo, suppose d1. সেই পানীখিনিৰ কাৰণে ইয়াতে ইয়াৰ এফেক্ট অলপ কম আহিব. লেটস সাপোজ d2 তাতকে যিমান আতৰলে আমি যাম সোৰ্সৰ পৰা হিমান পানীৰ এফেক্টটো কমি কমি আহিব d4 and this is d5. ওকে, সো আমি মেইনলি কি কৰিছো ইয়াতে ওয়াটাৰ প্ৰভাইড কৰিছো আৰু যত ওয়াটাৰ এক্স্যাক্টলি বিলো যিখিনি লোকেশন আছে তাতে ডেপথটো বেছি হ'ব, পানী তললে হিমানটো বেছিকে যাব আৰু ইয়াতে যদি এই গুটেই ডেপ বিলাকৰ আমি সামেশন লওঁ, that is called capital D. Capital D is nothing but d1 plus d2 plus d3 plus d4 plus d5 divided by 5, so that will be capital D. Whereas what is small d? It is nothing but mean of deviation from the average value. So I mean suppose d value to pai golo suppose 10 mm. So 10 mm or pora I mean suppose divide minus korilu d1 tar pisot again plus 10 mm minus d2 again plus 10 mm minus d3. So actually deviation to size ki mean depth or pra kiman deviation hoise 10 mm minus d4. So teneke so on ami plus korso divided by total number, so total number is 5. So it was a d, so small d. So mainly the formula is nd is equal to d minus d divided by d into 100. So it ami eneke likhibo paru d cancel jabo jodi ami tolle loi anu 1 minus d by d into 100%. Okay, that is the formula of water distribution efficiency. So in this part 2 we have discussed some of the irrigation efficiency, and we also discussed kharif and rabi ratios, then fallow irrigation or discuss korsilo, and common area. So 18 the topic as I discussed correctly. In the next part we'll going to some of the soil moisture relationship and some of the important relations like field capacity etc. So thank you for watching. যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিলেটেড সাবজেক্ট আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আৰু লাইক কৰি দিব পাৰে ভিডিঅ'টো। থ্যাংক ইউ।